10 avances tecnológicos que la ciencia ficción imagino antes de que se hicieran realidad. Teléfonos móviles celulares, popularizados en Star Trek en 1966 con los comunicadores portátiles. Drones en runaround en 1942 de Isaac Asimov aparecen robots autónomos. Y en The Terminator en 1984 se ven drones de combate. Tablets, en 2001. Odisea del Espacio en 1968. Los astronautas usan dispositivos similares a los tablets actuales. Realidad virtual y metaverso. En Snow Crash en 1992 de Neil Stephenson. Se describe un mundo virtual similar al concepto moderno del metaverso. Coches autónomos. Aparecen en El Hombre del Bicentenario en 1999 y en Relatos de Asimov sobre la robótica. Assistants de voz y inteligencia artificial. HAL 9000 en 2001. Odisea del Espacio y Kit en el Auto Fantástico en 1982 anticiparon assistants como Siri o Alexa. Videollamadas presentadas en Metrópolis en 1927 y luego en 2001. Odisea del Espacio. Impresión 3D, se describe en la Luna y es una cruel amante en 1966 de Robert Heinlein. Donde se creen países de armas con impresión en polvo. Nanotecnología médica. En El Hombre Terminal en 1972 de Michael Crichton. Y en Viaje Alucinante en 1966. Donde un submarino miniaturizado viaja por el cuerpo humano. Exoskeletons en Starship Troopers en 1959 de Robert Heinlein y en Aliens en 1986. Se describen trajes que mejoran la fuerza del usuario. Similares a los que hoy investiga el ejército y la industria. La ciencia ficción sigue anticipando innovations que podrían convertirse en realidad en las próximas décadas. Desarrollo. 1. Teléfonos móviles celulares. En Star Trek en 1966. Los personajes usaban dispositivos llamados comunicadores, pequeños aparatos de comunicación inalámbrica que podían abrirse y cerrarse, muy similares a los primeros teléfonos celulares de tapa. Este concepto fue revolucionario en su época, ya que las telecomunicaciones estaban limitadas a teléfonos fijos con cable. La idea de la comunicación portátil instantánea en cualquier parte del mundo era solo una fantasía. A medida que avanzó la tecnología, Motorola desarrolló el primer teléfono móvil en 1973, con un diseño que recordaba a los comunicadores de la serie. Aunque inicialmente eran grandes y pesados, con el tiempo se hicieron más compactos y sofisticados. Hoy en día, los teléfonos móviles no solo permiten llamadas, sino que también funcionan como computadores personales, cámaras y dispositivos de entretenimiento. El impacto del teléfono móvil ha sido inmenso en la sociedad. Ha cambiado la forma en que las personas interactúan, permitiendo una conectividad constante. Además ha impulsado industrias como las redes sociales, el comercio electrónico y el teletrabajo. Lo que alguna vez fue una idea futurista de la ciencia ficción, ahora es una necesidad cotidiana en todo el mundo. 2. Drones. Los drones o vehículos aéreos no tripulados aparecieron en la literatura y el cine de ciencia ficción mucho antes de que fueran una realidad. En Runaround en 1942 de Isaac Asimov, los robots autónomos tenían la capacidad de realizar tareas sin intervención humana directa. En el cine, The Terminator en 1984 mostró drones militares que patrulaban y atacaban sin pilotos. La tecnología de los drones se ha desarrollado rápidamente en las últimas décadas. Inicialmente fueron usados con fines militares, pero hoy tienen aplicaciones en muchos sectores, desde la entrega de paquetes hasta la cinematografía y la agricultura. Empresas como Amazon han experimentado con drones de reparto, mientras que en la seguridad y el rescate se utilizan para buscar personas en zonas de difícil acceso. Los drones han cambiado radicalmente la vigilancia, la exploración y la guerra. Si bien ofrecen grandes beneficios, también plantean desafíos éticos y de privacidad. Su uso en conflictos bélicos y el temor a la vigilancia masiva han generado debates sobre regulations y límites para su implementación. 3. Tablets. Las tablets modernas tienen una inspiración clara en la película 2001.
Odisea dell'Espacio in 1968, donde los astronautas usaban dispositivos planos con pantallas táctiles para ver información y comunicarse. Aunque en esa época los computadores eran enormes y poco portátiles, la visión de un dispositivo ligero y versátil ya existía en la ciencia ficción. El primer intento real de crear una tablet fue la Apple Newton en los años 90, aunque no tuvo éxito comercial. Fue con la llegada del iPad en 2010 cuando las tablets se convirtieron en una revolución tecnológica. Hoy en día, estos dispositivos son esenciales en la educación, el entretenimiento y el trabajo, permitiendo una experiencia interactiva y versátil en cualquier lugar. Las tablets han transformado la manera en que consumimos información. Han reducido la necesidad de computadores tradicionales en muchas tareas y han hecho que la lectura digital sea más accesible. Gracias a la ciencia ficción, la humanidad sonó con dispositivos que finalmente se hicieron realidad. 4. Realidad virtual y metaverso. La idea de un mundo digital en el que las personas pueden interactuar con avatars virtuales fue popularizada en Snow Crash en 1992 de Neil Stephenson, donde se presenta un metaverso, que hoy es una referencia para empresas como Meta en antes Facebook. También en Neuromant en 1984 de William Gibson se describe una red virtual donde las personas pueden moverse y interactuar. Los primeros experimentos con realidad virtual surgieron en los años 80 y 90, pero fue con dispositivos como Oculus Rift y PlayStation VR que la tecnología se hizo accesible al público. Actualmente, el metaverso se perfila como una evolución de Internet, con experiencias inmersivas que podrían cambiar el entretenimiento, la educación y el trabajo. Aunque la tecnología aún está en desarrollo, la realidad virtual ya se usa en entrenamiento militar, terapia psicológica y simulaciones médicas. La ciencia ficción inspiró este avance y seguirá influyendo en su evolución. 5. Coches autónomos. La idea de vehículos sin conductor ha estado presente en la ciencia ficción desde hace décadas. En El hombre del bicentenario en 1999 y en Relatos de Asimov, los autos autónomos funcionan con inteligencia artificial para evitar accidentes y optimizar el tráfico. También en Total Recall, en 1990 aparece un taxi automático sin conductor humano. Empresas como Tesla, Google, Waymo, y otras han desarrollado coches con conducción autónoma. Aunque todavía enfrentan desafíos tecnológicos y regulatorios, cada vez más vehículos incorporan sistemas de asistencia avanzada como el piloto automático. El impacto de los coches autónomos podría ser enorme, reduciendo accidentes y optimizando la movilidad urbana. Sin embargo, también plantea desafíos éticos sobre la toma de decisiones en situaciones de peligro y el posible desempleo en el sector del transporte. 6. Assistance de voz y inteligencia artificial. HAL 9000 en 2001, Odisea del Espacio en 1968, y es uno de los primeros ejemplos de un asistente de voz avanzado con inteligencia artificial. También en el Auto Fantástico en 1982, Kit era un vehículo con IA capaz de mantener conversations y tomar decisiones. Hoy en día, assistants como Siri, Alexa y Google Assistant han convertido esa ficción en realidad. Estas IAs pueden responder preguntas, controlar dispositivos del hogar y mejorar la productividad. A medida que la inteligencia artificial avanza, se plantea el debate sobre sus límites. ¿Hasta qué punto debemos confiar en las máquinas? La ciencia ficción sigue advirtiendo sobre sus riesgos y beneficios. 7. Videollamadas. En Metropolis en 1927 se mostró una primitiva versión de videollamadas, y 2001, Odisea del Espacio popularizó la idea. En los años 60 y 70, la videollamada parecía un sueño lejano. Con la llegada de Internet y el ancho de banda suficiente, herramientas como Skype, Zoom y WhatsApp hicieron realidad la videollamada. Hoy es una parte esencial de la comunicación. La pandemia de COVID-19 aceleró su adopción, cambiando la educación y el trabajo remoto. Lo que la ciencia ficción imaginó, ahora es indispensable. 8.
Impresión 3D. En la Luna es una cruel amante en 1966, Robert Heinlein described máquinas capaces de fabricar objetos capa por capa, anticipando la impresión 3D. Actualmente, esta tecnología se usa en la fabricación de prótesis, casas y hasta comida. Empresas como SpaceX exploran su en la construcción de países espaciales. A futuro la impresión 3D podría permitir fabricar órganos humanos y colonizar Marte. La ciencia ficción sigue marcando el camino. 9. Nanotecnología médica. Viaje alucinante en 1966 mostró la idea de nanorobots en el cuerpo humano, algo que la medicina moderna está empezando a desarrollar. Hoy existen nanopartículas para combatir el cáncer y sensores microscópicos que monitorean la salud desde dentro del cuerpo. A medida que esta tecnología avanza, podríamos ver tratamientos médicos completamente personalizados y una nueva era en la biomedicina. 10. Exoskeletons. En Starship Troopers en 1959, los soldados usaban trajes que aumentaban su fuerza, algo similar a los exoesqueletos actuales usados en la industria y el ejército. Hoy en día, empresas como Sarcos Robotics y Boston Dynamics desarrollan exoesqueletos para rehabilitación y trabajo pesado. En el futuro, esta tecnología podría permitir a personas con discapacidad volver a caminar o mejorar la resistencia humana en trabajos extremos.